Hello everyone, welcome to our channel. So, ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 10 2 വർഷം മുമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 10 ആയിരുന്നു ഞാൻ ജില്ലുവിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് നടന്ന ആ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് അല്ല, പക്ഷേ ഒരു ട്രാവലാണ്, ആകാശത്തേക്കുള്ള ട്രാവലാണ്. കാരണം ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത്. ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിന് വിൽ യു മാരി മീ എന്നുള്ള ബോർഡെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു, ഒരു 15-20 ഫീറ്റുള്ള ഒരു ഷീറ്റ്. അതിനകത്ത് വിൽ യു മാരി മീ ജില്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലവ് സൈനൊക്കെ കൊടുത്ത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചു. അമ്മയും എല്ലാവരും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അനിയനും പപ്പയൊക്കെ ആയിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അതിന് 2 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കൈ ഡൈവിങ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദർ ജിജോയും കൂടി പോയി അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്കൈ ഡൈവിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതാണ്, പക്ഷേ എന്നാ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര കൺഫർമേഷൻ അല്ല. പക്ഷേ അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു, കാരണം ജില്ലുവിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂളും എല്ലാം അറിയണം, എന്നാണ് അവൈലബിലിറ്റി എൻ്റെ അറിയണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് 10. അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. Alright, hey Gilu, how you doing today? Good. Tell everyone what you're here to do. Just skydiving. Why do you want to do that? Just sky. You ready to have some fun? Yeah, it's the first time here, so I'm excited. Alright, hey, I'll see you on the plane. Yeah. All right, Jino, welcome to Skydive Cross Keys, buddy. Hey, man, what are we doing here today? Skydiving. You're going skydiving? Yes. Did you know about this? Yeah. Yeah. Whose idea was this? It was your idea. What's the occasion, man? What's going on? We just want to fly. Just beautiful day. Let's just jump out of an airplane. I get it. I was thinking the same thing. So, all right, cool. You excited? Nervous at all? Nervous. A little bit. All right. All right. Well, let's see how you two are feeling up in the plane. All right. Ready for this? Let's do it. She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. She was in love with the night, the way the sun shines. All she needed was love to have to hold, and nobody could make her feel down. She was always smiling from ear to ear, and everybody wondered if round would she ever know the feeling of tears. All she said to them was, live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again. 'Cause if you wanna laugh, then live it better. If you want love, then stay together. If you wanna smile, then be forever. All right, Gino, we're about halfway up. How you feeling, man? So excited. Yeah, you got this? You nervous yet? Nah, not really. Now you got it. Ready? How you doing? All right, looks like we're ready. Let's go do it. Yep. She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. She was in love with the night, the way the sun shines. All she needed was love to have to hold, and nobody could make her feel down. She was always smiling from ear to ear, and everybody wondered if round would she ever know the feeling of tears. All she said to them was, live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again. 'Cause if you wanna laugh, then live it better. If you want love, then stay together. If you wanna smile, then be forever. She was the curious kind, to hate she was blind, always love on her mind, just come my name. She couldn't quite
was it? It was good. Yeah? Yeah. Now this is the real scary part, isn't it? I know. Awesome, man. Hey, yeah. thanks for doing this at Skydive Cross Thank you so Keys. much. She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. She was in love with the night, the way the sun shines. All she needed was love to have to hold, and nobody could make her feel down. She was always smiling from ear to ear, and everybody wondered around, will she ever know the feeling of tears? All she said to them was live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again. Cause if you wanna laugh, then live it better. If you want love, then stay together. If you wanna smile, then be forever young again. Young again. She was the curious kind, to hate she was blind, always love on her mind, just come on me. She couldn't quite figure out what fear's all about, so she put it aside all night, all day, and everybody talked about her. Oh, yeah. Congrats. Thank you. Thanks for coming to Skydive Cross Keys. Thank you. And take your goggles off. Good photo, you guys. You made this? Yeah. Oh. ജിലിനെ പോലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ? Put it aside all night, all day, and everybody talked about her. Said there must be something wrong with this girl. All she said to them was live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again. Cause if you wanna laugh, then live it better. If you want love, then stay together. If you wanna smile, then be forever young again. Young again. And nobody can make her feel down. She was always smiling from ear to ear, baby. And everybody wondered and frowned, will she ever know the feeling of tears? All she said to them was live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again. If you wanna laugh, then live it better. If you want love, then stay together. If you wanna smile, then be forever young again.
അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രപ്പോസൽ വീഡിയോ. ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിന് ആക്ച്വലി പോയതാണ് കൂടെ. പക്ഷേ സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്ത് താഴെ വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഫുൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയതാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ട്രാവൽ വ്ലോഗ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അസ്. സോ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ബൈ.